సో చూస్తున్నారు కదా, ఇదంతా మా బొమ్మల కొలువు అనమాట. మేము ఎలా సెట్ చేసుకున్నాం, ఎలా డెకరేట్ చేసామనేది చూపిస్తున్నాను. సో ఇదంతా మా అక్క చేశారు. సో ఇందులో నా క్రెడిట్ ఏం లేదు, మొత్తం తనదే అనమాట. సో ఇదంతా తనే చాలా బాగా సెట్ చేశారు ఇలాగా. సో చూసారు కదా, మీకు ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పావులు ఉన్నాయి. అంటే స్టీల్వి, చిన్న చిన్న బుజ్జిబుజ్జిగా భలే ఉన్నాయన్నమాట. రకరకాల బొమ్మలన్నీ కనిపిస్తాయి మీరు ఇందులో క్లియర్గా చూసినట్లయితే. సో ఇవన్నీ మా చిట్టి తల్లివి అనమాట. సో అంటే మా అక్క వాళ్ళ పాపవి ఇవన్నీ బొమ్మలు. తను ఎంత నీట్గా పెట్టుకుంటుంది అనేది మీరు ఇవి చూస్తే అర్థమైపోతుంది. సో ఇవన్నీ తనవే. సో ఇలా ఫ్లవర్స్తో చాలా బాగా డెకరేట్ చేసింది. చూడడానికి చాలా చాలా బాగా కనిపించింది ఇదైతే. సో మీకు ఇది నచ్చిందా, మీకు ఎలా అనిపించింది అనేది కూడా మీరు ఇది కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ మీరు ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు దివాళీ అనేది కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి. సో ఇదన్నమాట మా బొమ్మల కొలువు అయితే. అండ్ తర్వాత నేను ఇంకా పూజ ఎలా చేసుకున్నాం అనేది చూపిస్తాను. అండ్ ఇంకొన్ని జ్యువెలరీ రివ్యూస్ కూడా ఈ వీడియో ఎండింగ్లో చూపిస్తూ ఉంటాను, మీరు చూసేయండి అవి కూడా. సో ఇది వచ్చేసి దివాళీ ఈవినింగ్ రోజు లక్ష్మీ పూజ చేసుకున్నాము మేము కూడా. సో మేము ఎలా చేసుకున్నాం అనేది కొంచెం ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నాను. నేను కంప్లీట్గా పూజ అంతా చూపించట్లేదు, లెంతీ అయిపోతుంది అనేసి. సో జస్ట్ కొంచెం చూపిస్తున్నాను. మేమైతే చాలా చక్కగా పూజ చేసుకున్నాము, చాలా బాగా అనిపించింది. సో పూజ తర్వాత కొన్ని క్రాకర్స్ అయితే కాల్ చేసాము. సో క్రాకర్స్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఇవి వచ్చేసి దివాళీ స్వీట్స్ అనమాట. చూసారు కదా ఎన్ని వెరైటీస్ ఉన్నాయో ఇందులో. డ్రై ఫ్రూట్స్ అనమాట, అన్నీ కూడా డ్రై ఫ్రూట్స్ స్వీట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో. అండ్ నెక్స్ట్ నేను జ్యువెలరీస్ కూడా చూపిస్తాను, వాటిని కూడా చూసేయండి.
ఇదన్నమాట కొత్తగా వచ్చిన కలెక్షన్ అయితే. ఐ హోప్ మీ అందరికీ వీడియో నచ్చితే కనుక లైక్, షేర్, కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోద్దు. వాట్సాప్ లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేస్తాను.